The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hey Teddy, have you noticed how little attention science and health issues get in the media? Totally, Edgar, yet science information is very important. Yeah, for sure. That's why the Health Journalists Network is here. How can they help? They are a group of journalists dedicated to advancing public understanding of healthcare issues through impactful reporting on health and science. Oh, really? Yes, they meet up every month with scientists and researchers, policymakers, and activists at the science media cafes. They then relay what they discuss to the public. Does that benefit us? Oh yes, very much so. This helps with health and science literacy for a healthy Ugandan society. Okay. I love getting informed about science and health issues. Health information makes all the difference between life and death. I'll look them up and engage them. That's great. They are based all over the country. Oh, okay. That's interesting, and they should be making real impact. They are empowering health communities through journalism. Journalists can save lives just like doctors. Go to the church, though. Tawali man, what's up? Man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanye now, recorder. Do you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly. Because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digitalk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Welcome to yet another exciting episode of the Mighty Global News Updates. It is a fresh day, the Wednesday, and September 17th, of course, year 2025. We are broadcasting live, coming to you from Uganda's capital, Kampala. This is the Alternative Dig Talk TV, and my name is Kenneth Rwemirembe. We are here to tell you what's happening in Uganda and even tell you what's happening abroad. We believe you have to know this information. Thank you so much for coming to for watching us live. Depending on the platform you're using, we are streaming live from all our social media handles at The Alternative Uganda. We do give you unbiased information, the real information that you can rely on to make an informed decision. Of course, every morning, Monday to Friday, 8 a.m. to 10 a.m. we always come in here to make sure we keep you educated, informed, as well as inspired. We understand you have to know everything that happens in Uganda, and not only here, but also abroad. We have a lot of stories that are shaping conversations this morning, and we are here to delve deeper into that. Of course, we understand that in the United States, the memorial service for Charlie Kirk will be now conducted soon, not later than 21st, according to the information we gather, 21st September, and we believe that the President of the United States and other top officials in the government of the United States will be there. But that story is not the only one I have. I have a lot of stories, but that
will be part. Now let's dive deeper into what's making headlines, starting with our country, Uganda. Of course, we all know that the NUP is vetting MP or Member of Parliament aspirants in Uganda. The vetting process is ongoing. You should maybe understand that vetting has not been that easy for the NUP or even other political parties. Of course, we are nearing 2026 general elections, and every political party is fighting so hard to make sure their own is the one leading. Now, in NUP, previously when they were vetting councillors, things were not as good as you would think they would be. Of course, some people came out complaining, saying those who got the card actually were not the right people in their opinion. Of course, some people were not happy. Some said the vetting process was not fair enough to bring out the best candidates. They said the people who were on the ground were not considered. The most royal individuals in the party were not considered. Of course, there were those who were happy with what was happening, those who said they were happy with the vetting process, those who said they trusted the process. But of course, you know, some were not happy. They said the vetting process was biased, that some individuals were given the party card because probably they gave some money to the people concerned. But of course, the leaders of the National Unity Platform came out and cleared the air, saying they only appointed, or they only gave the party card to those who had the power of the people. Now, yesterday, of course, they were vetting members of parliament. We saw several individuals come out, as you see on that screen. They want to now take over as members of parliament. We learned that even top officials in the party were also there, including Joel Senyonyi, who is the leader of opposition and the incumbent member of parliament for Nakawa West. He was also there. We saw the Secretary General David Lewis Lubongoy, of course, come, and he is also contesting for Kampala Central. And of course, some people were criticizing this, saying that party leaders should not be part of the election, saying this is unfair, and some people are always left out because they are trying to compete with the people who probably have much power compared to others, especially those who have positions of leadership in the party now, like the Secretary General David Lewis Lubongoya, the spokesperson, and the very leader of opposition, of course. They said these people should be out. But when these people were speaking, Joel Senyonyi, Honorable, said they have done it well. They have done the party work very well, and they have done parliamentary work very well, so that you see no reason as to why they should stay behind in what they call the struggle. That this is the very time they have to come out and fight so hard and make sure the dictator is out. Of course, he said he has been appearing in his very area, Nakawa West, and he has done the parliamentary work very well. He has the power of the people. He sees no reason as to why he should not come and contest for Nakawa West once again. The criticism still remains that party leaders should be out of this race, of course, but it still remains a challenge. David Lewis Lubongoya, the same. He's also coming for Kampala Central, and he said he could still do the work very well if the people of Kampala, of course, trust him and he passes the vetting process, of course, although we have learned that he doesn't have anyone competing with him in the very party of NUP. But of course, that does not mean the race will be any sweet. We believe people out there are ready. Of course, people from other political parties will also be there to make sure they take it to the top and become probably the next members of parliament, of course, from any other party that will be successful. But the race is still tight. We also know that Shamim Malende and Zahra Ruyirika are also vying for the same seat as a woman member of parliament, Kampala. And we are waiting to see what the vetting process will say. When they were asked on what they would do next if they do not get the card, of course, that's a question that most of the politicians do avoid. They said they cannot answer that straight like it is, but
all they know is they will get the card. Everyone says she will get the card, but of course, you know, one out of these will get the card. But the question remains on whether these people will actually, the one who gets the card will be the only one who comes in this race, that is from the NUP, or even the one who fails to get a card will now compete as an independent. That still remains a strong question. Even any other person out there would be wondering whether Shamim Malende would leave for Zahra Luyirika. That is, if Zahra got the card, or vice versa. If Shamim Malende got the card, would Zahra also, stand behind her and support her as the flag bearer of the National Unity Platform? But that remains a challenge somehow. That's a question they avoided, of course, as we know. We might see these people, not specifically these Shamim Malende and Zahara, but even other people coming to, become flag bearers of the National Unity Platform. We still wonder whether these people will actually accept the results as they are and support those who will be having the card, as it has been the gospel of their leader Robert Kyagulanyi, who has always said that they should always support those with the card, regardless of any move or regardless of how the process was. But still, it remains a challenge. Like I told you, in the elections for the vetting process for councillors, we saw many people coming out in large numbers saying this was unfair. We still wait to see whether this will be the same as it was for councillors, or even more worse. If possible, we may see some people coming out and in large numbers saying the vetting process, of course, was unfair. So every party is fighting so hard to see who takes their card, and they all have the same goal in mind, and that is to be in power. Of course, they want the person who will be having the will of the people, the person who can take it to the next level and find themselves in parliament or even in the council, depending on where they are contesting. But this is still a tight race as we prepare for 2026. Our eyes are very wide open to see what will be happening right there. And here at the Alternative Digital TV, we'll be here to bring that information to you. All you need to do is just one. Tapping that subscribe button, and you join tens of thousands of people that subscribe to this mighty platform. And not only those, including the millions of the people who watch us or who are our viewers, and that information is right there. If you tap our channel page and go to more, you see the information I'm talking about. Millions of people that trust us. Why not trust us and subscribe? Then be part of this amazing conversation. But now, leaving that alone, we have learned also that the opposition political parties are planning to bring one candidate on the presidential seat, of the one who will compete with President Museveni. This has been a challenge for most of the years, and we still wonder whether this will happen this time round. Amid this tension, we see the PFF breaking away from FDC. We see some chaos in the Democratic Party, even in UPC. Most political parties have internal conflicts. Something would say maybe this seems difficult to happen. Of course, this is not the first time these attempts are made to bring one candidate. And this has been due to some people, some individuals who say that President Museveni can only be overthrown through election by bringing out one opposition candidate, which has failed for years. Everyone thinks they are the best fit for this position, and we saw the rest in 2015 when they were preparing for 2016 general elections. We see Amama Mbabas and retired Colonel Dr. Kizza Besigye fail. We saw them fail to bring out one candidate or one to leave for the other, but we're still wondering whether this time round it will happen. Now, in PFF, Semuju Ibrahim, or Honorable Semuju Nganda, said they were planning to see whether they could bring out one candidate. But for what we know so far, we understand that the NUP said President Robert Kyagulanyi Ssentamu is their leader. And himself, Robert Kyagulanyi, said whoever brings the umbrella,
whoever has an umbrella on their poster should be voted into office in what they termed as the protest vote. Now the question remains on whether these people actually will have one candidate. Much as I told you, this has been failing for most of the times. They have tried to make it happen. We still do not see any hope for these people coming together and bringing out one candidate. But we also know that the PFF is likely to second General Mugisha Muntu, the leader of the Alliance for National Transformation. Of course, we know that they signed a memorandum of understanding. So PAFF and Alliance for National Transformation are now more like brothers. And we see some future probably in, we may see PFF support General Mugisha Muntu. Of course, we learned that they wanted to even have joint presidential campaigns. They wanted to support each other and mobilize funds together to support these campaigns. But of course, that remains a strong challenge since even their leader, the leader or the vision bearer for even FDC, which came now to split and become PFF and FDC, the leader who's retired Colonel Dr. Kizza Besigye, is now in prison, is in jail. Of course, we still see that remains a challenge. It's still a strong challenge that is probably stopping these people from uniting and bringing one candidate. Of course, we know that from what we gather, if their leader, of course, is now the leader of eminent persons on that top committee in PFF, if he chooses that they support General Mugisha Muntu, of course, they are likely to do it, but of course, other procedure must be followed. And we will be watching it closely as well to see whether these people bring out the very same candidate. If it is NUP, are they going to support Honorable Kyagulanyi? PFF, Alliance for National Transformation, and DP and other political parties, will they come together and bring out one candidate? It's still a strong challenge. It's still a strong question. You and I are still asking ourselves. But of course, our lenses are very clean to bring that to you in case it does happen. But for now, allow me now cross to our other story. Of course, we learned that teachers were on a strike, and the strike, of course, was in some schools and others did not strike. These are especially the arts teachers who are complaining that they are not receiving enough. Of course, this happened after President Museveni said science teachers would be earning far much more than arts teachers. Some people were not happy with this. Somehow people came out complaining, saying this was totally unfair and they could not accept this. Under the umbrella of UNATU, that is Uganda National Teachers Union, they condemned this and said this was unfair. This would bring some disunity among teachers, would lower the morale of the teachers in classes. And this is a very critical time where we are in the final term, third term, where we do expect promotions. Some learners are being promoted from one class to another. Some have their final exams. So this is a really great challenge. We saw some schools close yesterday and some are, of course, open. We saw, while speaking to some teachers, they were like, they are doing it. They do not have any other thing to do. They would have to teach, though they told us their morale was still very down. The president, up to now, insists that science teachers should be paid much higher than these ones teaching art subjects. Now, from what we gather, the degree holders, science teachers, earn 2.8 million Ugandan shillings per month. And now, diploma holders, science, of course, they earn 1.5 million Ugandan shillings. Now, to the arts teachers, it is probably somehow unfair. It may sound unfair. The degree holder teaching arts earns 800,000 Ugandan shillings compared to 2.8 million Ugandan shillings earned by the science degree holder. Now, for the diploma holders teaching art subjects, they earn 500,000 Ugandan shillings. Of course, that's the main reason as to why they are striking. They are showing that they are not satisfied with this kind of system. They say there should be some fairness in this. Their salaries should be even increased. Of course,
We saw some say they would at least choose to do their agricultural work, saying it could even yield more profits than being in class, and they still stay in poverty. It is a critical moment for the learners, of course, since it is the final term. It's a promotional term. We have the candidates preparing to sit for UNEB, the senior 4 candidates, of course, and the senior 6s. So it still remains a critical moment. The Ministry of Education was asked to be part of this, of course, and help these teachers instead of threatening them. The Parliament says they should not threaten teachers, but instead find the lasting solution for this. Time has never been our friend, but allow me take you through this sad story probably. This is the middleman who connects these girls, who gets them from Uganda. And this is the middleman who connects these girls, who gets them from Uganda and connects them to who he calls clients, or the people who take these girls and use them for sex purposes. Of course, we learned that he could provide women for sex party at a starting price of $1,000, the most difficult things, even the worst. We learned that some have been defecating on them, using them in that horrible way, and paying money to these to their owners, the ones you would call their owners, the person identified as Charles Mwesigwa. Of course, we learned as well that this client who was in need of these girls. So the situation is really horrible. We'll continue to dive deeper into this in our other stories or even some other day. But for now, allow me to take you out of Uganda and tell you what's happening in the United States of America following the assassination of Charlie Kirk. We have learned that a memorial service is going to be held at State Farm Stadium to remember Charlie Kirk for his work. Of course, Charlie Kirk was shot dead in the neck while speaking to students at Utah Valley, and the suspect was identified as Tyler Robinson. The President of the United States, of course, said they had him in custody, and he is the alleged suspect, or the one who assassinated Charlie Kirk while speaking. Of course, we have learned now that the event will take place at State Farm Stadium. State Farm Stadium has a seating capacity of over 63,000 people. Those are the people expect there. We still expect the President of the United States himself to be there, the Vice President, and other top officials in the government of the United States to be right over there. We also know that they are preparing to give the family of Charlie Kirk, of course, giving it to Charlie Kirk, but the award will be taken by the family. So we expect them to give out a great award to Charlie Kirk for his great contribution to the United States of America. The award is known as the Presidential Medal of Freedom. Of course, that's what we got from President Donald Trump himself. So this story is still, we are continuing this. We are keeping a very close eye and a sharp eye on this very incident to find out whether the suspect is proven guilty by the courts of law, or even what happens next. Is there any person who could have paid this man to assassinate Charlie Kirk? Of course, Charlie Kirk was pro-Trump agenda, and some people were criticizing him, and others were very happy, and they loved him so much. From what we see from some people, they showed too much love for Charlie Kirk, and of course everyone was condemning the acts of assassination that are happening even in the United States. Some people are targeting schools and assassinating schoolgoers. Some people are being targeted in these assassinations. Of course, the security will be tight right over there at State Farm Stadium. Secret Service will lead the security team over there. It is going to be strong, and to those who would want to participate in that service, they will have to register with their zip code, the email, and other information. Of course, this proves how secure this event is likely to be. Of course,
being that it will be having the very President of the United States and some other top officials. For now, it's been very nice talking to you, giving you the updates. My name is Kenneth Remilembelwasimbira. The Mighty Drive continues with the Princess. She's coming in, but for now, have a blessed morning. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hi, Rogers. Can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes, it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digital. Hey Teddy, have you noticed how little attention science and health issues get in the media? Totally. Edgar, yet science information is very important. Yeah, for sure. That's why the Health Journalists Network is here. How can they help? They are a group of journalists dedicated to advancing public understanding of healthcare issues through impactful reporting on health and science. Oh, really? Yes, they meet up every month with scientists and researchers, policymakers, and activists at the science media cafes. They then relay what they discuss to the public. Does that benefit us? Oh yes, very much so. This helps with health and science literacy for a healthy Ugandan society. Okay. I love getting informed about science and health issues. Health information makes all the difference between life and death. I'll look them up and engage them. That's great. They are based all over the country. Oh, okay. That's interesting, and they should be making real impact. They are empowering health communities through journalism. Journalists can save lives just like doctors. Go to the church, though. Tawali man, what's up? Man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanya now, Bikoda. Did you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly. Because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products.
Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digitalk. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Eddakiika ziri 36 ze zaakayita ku ssaawa 2 ez'amakya g'olunaku olwaleero nkwaniriza nnyo ku program eya Mighty Drive. Amakya g'olunaku olwaleero nze Omumbejja Luwedde Lilian era nga natudde edda n'omugenyi wange omukulu Dennis Tumuhairwe ayagala bwa Lord Councillor Kampala Central. Agenda kuba tulamusaako era nga wetwogerera ekibiina kyalimu kye People's Front for Freedom. Naye no munnaye ajja kuba tubulira lwaki mu bibiina byonna ebiri mu ggwanga lyattu Uganda ekibiina kya PFF kyekibiina kye yasazeewo okubanga akwatira bbendera ate okubanga yeesimbawo. Njagala kwaniriza gwakedde naffe olunaku olwolwaleero era nga muganda wange Kenneth Remirembe Robert Simbira yatuwadde updates z'olunaku olwaleero. Mu bimu ku byatuwadde eggulire oba oliawo eryewunyisizza ennyo bannayuganda kwe kulaba nga Honorable David Nyeko agenza okubanga Derek Nyeko agenda okubanga asunsulwa ku kifo ky'omubaka wa Makinde East mu Parliament. Twalabako bubaka ku mikutu gye mugatta bantu era nga buli ku page ye nga bulaga nga bwa stepinze aside oba olwokaano bwaluvuddemu, naye ate ebyemu ku byewunyisizza abantu kwe kuba nti yagenza okubanga ate no munnange vetting oba asunsulwa ekibiina kye NUP. Naye yagambye atagenda kubaako kyayogera mukadde kano kasooka alabe amaanyi g'abantu butya bwe googera, then oluvannyuma ajja kuvaayo atubuulire ate bitutaga okuba nga tumanya lwaki yakumyewo mu lwokaano. Program ya Mighty Drive nsaba kwesa comment section ku pages zaffe The Alternative Uganda ne Digital TV tube nga ate tutambulira wamu. So gwe ate alina ebibuuzo mu comment section nsaba ogikozese teekayo ebibuuzo tube nga ate tutambula ffenna. Nkwaniriza nnyo amakya g'olunaku olwaleero. Nange bwe ntyo neesiimye okubeera wano Omumbejja Lilian abatulaba mwenna tusanyusa nnyo okubeera wano. Era Dennis Tumuhairwe nga bulijjo mbadde ntudde kujja naye neesiimye. Nga bw'otandise neesimbyewo mu Kampala Central ku kifo kya LC5 Councillor Mwite Lord Councillor abeera atuula ku lukiiko olwa Lord Mayor ow'ekibuga Kampala nga tukiikirira Kampala Central bagigatta. We used to have previously twalina bakansala nga babiri abakiika ku lukiiko, but for some political reasons jajja n'azigatta, so neba nga tulinawo kansala omu. Basically member of parliament wakiikirira ne mayor constituency yemu nange gye ntwala balonzi bonna betubatwala. So nenga Kampala Central tugiruddemu nze mwenzanyire ebyobufuzi byange since okuva mu bwenatandika okulonda ndi Kamoocha era weneesimbye ne kati mazeyo emyaka egisoba mu 2 mu Kampala Central. So siri mupya mu Kampala Central yatusuubira nti akalulu tujja katwala. Webali kunkyaza. Nkwaniriza nnyo amakya g'olunaku olwaleero naye njala kujjukizaako omulabi wange nti bwe nasembera okubeera naawe mu studio oba wasembera tukyalirako wano wali mu kibiina wali mu Democratic Front by then ng'etandika butandisi era nga gwe omu ku bagitembeeta. Si kituufu nali mu Democratic Front nali mu Democratic Alliance. Byanjawulo. Democratic Alliance yali the big tree gwali muti nga bwe twakubagamba mwalimu ebibiina formations ez'enjawulo, mwalimu PDP, mwalimu SDP, mwalimu abanup abanup nabo balimu n'abatalina bibiina at that time. At that time nali wa National Unity Platform era nga twali
tulina omukulu ow'ekitiibwa Mathias Mpuuga era owankyaliza twajuka twalina mise Masaka n'ebirala nga tuli mu Democratic Front nga muli mu Democratic Alliance but finally nekijja nga omukulu alina okukola ekibiina ekyebyobufuzi kati kukola ekibiina ekyebyobufuzi awo decision we yajjira nga nina either okujoininga ekibiina oba okusigala mu nuupu oba okufuna walala wengenda sina buzibu na Democratic Front as a party naye ku launch yayo saaliyo e Masaka era nkakasa bulungi tonkyazangako since that time esagenda Masaka ku launch era decision nagikolerawo nti sijja kuba member wa Democratic Front nali mulwanyi okumala ebbanga I've been in UID for a long time. I was a UID, I was a Democratic Party. Then netutandika People Power, netutandika NUP. Then the decision eyokola teyali nzibu. It was very simple. You look around, no labachibina actually comfortable. I believe, rightly, and I think buli omu politician achimanyi bulungi nti political parties are like, you can equate them to vehicles. Nti emotoka entambula. Ntentambula bwembanga ngenda for example ewaffe emitoma gye banzaala nga njala kutuukayo nyinza okukozesa Harrier, nyinza okukozesa baasi oba nyinza n'okukozesa V8 okusinziira ku ntambula ate kyewuunyisa nyinza n'okugendera mu baasi nengombera mu taxi. So it is just the vehicle. Emotoka si yegenda gyegenda omuntu yaba akola ki yaba agenda. So that is why political parties bulyo abasinga katono ndwawo kulaba omuntu ng'atabera ngo mu kibiina kirala. Naye oluusi kikulu nnyo okusigala mu mmotoka emu nti buli wawankawanka n'emmotoka ojja sanga emmotoka ezimu nga zirina ebizibu byazo nga zirina mechanical problems. Omumbejja oli mutuufu nti emmotoka befuna mechanical problem n'ogiremeramu ekutta. So oba otambula mmotoka n'osensinga nti eyinza okuba nga efunyemu either puncture or engine problems, any mechanical problem. It is only wise for you to jump out. Oyinza okusanga nga V8 gwesinga okwenyumirizaamu naye ng'emaze okukola ki okufuna problem nga bw'ogiremerako ejja kusuula mu ki naye ate kati emmotoka bw'ebanga yo okimanyi nti vitiizi ennamu esinga V8 enfu emmotoka bw'ebanga yo era naye oba ogenda girekawo oli piraate eyo omuntu omulala because nanyini mufu yakwata awawu eyange yediwa tugeze nti emmotoka muzine emmotoka z'ovuga zizo mu kwogerako wano ogambye nti gwe omu ku batandisi wali musaale nnyo mu kutandika People Power eyeeyula nevaamu ekibiina ki NUP kyewabeeramu okumala ebbanga. People Power was an idea which I think still stands. Nekati waliwo idea People Power obadde oyogera ku mukulu nnyeko wadde birimu obunanfuusi naye People Power kati abantu bakikwata bulala ntigaba maanyi g'abantu. So yakugambye mbu yajja kulaba amaanyi g'abantu kigakola ki kigagamba. Naffe twayagala just kurilayinga ku slogan si ffe twatandika People Power. Anzijukira mu abasajja batijje besaali nabo balina ekigambo power to the people. Dr. Kiza Besigye nga bamaze okumunyakula akalulu ka 2016 yakola People's Government. So it's all around just playing around with words. So People Power was a movement that we started that later abantu abamu bakikyusaamu ne batandika ekibiina which I did not support. Sakkiriziganya mutandika kibiina but of course nga timu bw'eneetandika nga bwe nakunyonnyola nti personally ekibiina kyendimu kyakoze decision nze boolyawo gisandikanyiza naye because it's a group, it's a party decision. You must stand by it. Together. So bwetudda ku nsonga eri ey'emmotoka gye tubaddeko nti emmotoka bw'ebanga yiyo tolowooza nti walyetaaza okugikanisa nedda bulungi ku mulembe oba nedda bulungi ku kkubo other than gwe okubuukira ate emmotoka gy'osanze etambula nga tomanyi yatandika etya. Bwe tukozesa analogy eyo. You see, analogy ntuufu ddala nti bwe mba ndi ku lugendo lwange ekyamazima mangi atuuka gye ndaga. So ate nze atali makanika bwebanga nsensinze denja nsooka nemalayo olugendo emmotoka webeetedde tewali buzibu giddamu. So these are all just vehicles. I can tell you as day follows night I will wake up to tomorrow nga ndi mu NUP.
I will wake up tomorrow nga ndi mu kibiina kirala. These are just vehicles. The issue is the interest. What do you put on the table? Mbuuza Dennis ebyobufuzi bya Uganda obiraba otya? A vehicle is nothing. Chovala nsikanya na muntu agamba nti tugenda okulonda tulonde kabano ne gundi nedda. What do you stand for? What are your ideas as a person? Abantu bogenda bakolera ki kisinga obukulu. Eno just motoka ekulu because waliwo twesimbawo. Tebalayiza pate katugambe mpangudde. Yeah. Tebagenda gamba nti PFF jangu otuwe wali nedda. Era n'empapula zetu tujuzaawo ojuzaawo linnya lyo. Era gugo balonda gugo balayiza. Ne bwofuna obuzibu era gugo bakola ki gugo bajjayo not the party. N'olambika nti ndi mu kibiina gundi oba ndi independent. Yes, naye ne bwetaba na kibiina. Ekibiina tebali ne bakisanga. Ndaba abantu bangi abalonda omulundi guno ogusembyeyo bamala gatiikinga. Bwe balonda ne babula abamu baali tebasula mu bitundu byabwe bajja buzzi. Batuuka ne batabalabako then nosanga bagamba nti twalonda omuntu for example tugambe wa DP oba wa NUP nogande tewalonda bulonzi kipate golonda bulonzi tewali kintu kya bulabe nga kumala galonda ngolonda pate oteka okulonda ngolonda muntu. Okay. Ne NRM yatandika kungegamba mutikinge butikinzi bus. It's a very dangerous gundi line hiyo nti maliga tikinga nedda nti buli wola bus tikinga kifunyo toso atikinga bus otikinga otya butikinzi. You must actually understand the values and the plans the candidates that take forth. So nti nze mbirivinga nti abantu babajajinge bantu nga bwe bali not the political parties zibajiramu because as I told you now many political parties zero bitirivu tuna political parties bitirivu is registered. Yes. And people are changing on alieno ogenda kulaba kati okomyewo nga for example tude kutebe emu ensi egamba mwegatte mwegatte mulwanyise NRM kati mutude ku meze emu kati wetula ku meze emu twetuume kyawo because you must sit with Bobi Wine must sit with Mathias Mpuuga if there is need. Yes. No, if there is a cause, if you must unite to win the next elections, because tewali party nga yo esobola kuwangula Uganda nga gwo omuntu tewali individual nga ye omuntu tasobola okola ki okuwangula. So basically must sit with Mugisha muntu yava mu FDC ojukira. Yes. Nga bamu bavunana okumulemesa yali besije. Naye ate kakati he must sit with the PFF to seek their support. Katudde ku nsonga eno ya ovudde mu NUP otandise okutembeeta Democratic Alliance eyeeyubudde neevaamu ekibiina ky'ebyobufuzi ki Democratic Front. One would expect you okuba nti otambudde nabo from the Alliance of course to Democratic Front. What happened? Ekyakweta ate okuvaayo ate tukulabe mu PFF. Nothing happened. Ngabe nkugambye tewakiririza mu kozi yaabwe. I chose a vehicle to go with. Okay. I have no problem with the right honorable Mathias Mpuuga. Okay. Oba banne baali nabo mu kibiina ekyo. Sibalinaako obuzibu nakamu. Era nze ndowooza be bamu ku bantu abalwanirira enkyukakyuka mu ggwanga lino neefuga ya democracy neefuga ennungi. Okay. I just decided to use a different vehicle. Simple as that. Tewali kyamaanyi era tekikulumya na mutwe nti ono yabadduseeko tewali kiriwo omuntu akugambe bugambi nti then bw'ogenze mu kibiina ekyo kikyogasseewo oba bw'ovudde mu kibiina kiri abantu bonna bali mu bibiina batubuulire ebigendererwa byabwe bye biriwa era biki bye bagatta ku ggwanga. It is not enough just to say nti nze ndi mu kibiina ekyamaanyi. So then what? So abantu balowooza nti wandigenze nkulaba olinga aganda ndigenze mu NUP. Then what? Because then what? You must be able to tell us nti bwe mbadde mu kibiina kino these are my contributions. Bino byengata ku ggwanga era bino bye tukola. So why PFF? Now PFF kibiina ky'abalwanyi. That is one. Nti I have been a strong admirer of the General Kizza Besigye. Nti
nze nga tandika okulonda nalondanga Besigye. I did not join FDC because I was a UID and Democratic Party member. Segata ku FDC. Okay. Naye nga omuntu gwe nali nsinga okuwa ekitiibwa nakati. Era tosobola kunsanga abantu bonna nga nyuma oba nyoomoola ow'ekitiibwa General Kizza Besigye. Dr. Kano. Kati abalwanyi bamwongera ranka kati General. Is General kubanga akigwanidde alwanye kati bwe batandika ekibiina ekyo onagenda okwetegereza nga byonna bye tuyiseemu nga it represents the future. Right now Uganda tuli mu buwambe. We need liberation. We need liberators. Nga bonoolaba nti bagenda bakwata abantu bonna bonna. It has become a norm nti omuntu bakukwata ne bakuteeka mu kkomera ne weebaka eyo n'osirikira eyo. Yes. They pick up everybody every day and night. So nagenda okwetegereza ng'ekyamazima vehicle gyenyinza okubeera comfortable. Ne comfort kikulu nnyo Omumbejja. Nze togenda kunsiba wantu wesiri comfortable bulungi. I believe strongly that I am more comfortable with the People's Front for Transition. Abantu abatambulizaawo ndaba nga bantu betutambudde nabo okumala ebbanga. Bategeera the cause, bategeera the challenges, and bategeera struggle, bategeera we tuli, bategeera we tuvudde, bategeera we tuli, ate bamanyi we tulaga. A person whose leader is in jail over frivolous charges, era nga tomanyi diro bayinza muta, nga bamuvunaana kimu kyokka kubeera persistent. And that is our leader, the right General Kizza Besigye. So ekibiina ekyo olabira ddala nga bwebanga struggle eyaddala ey'okujja ku dictator. Abantu abamu omuntu omukulembeze omu yagamba nti okuvuganya Museveni olina kubanga either oli mu kkomera, oli mufu, oba nga oli mu exile. Naye omuntu abantu bali mu kkomera and life is going on. In 2021, before we headed for 2021 general elections, statements ezaaliwo waziwulira okuva mu bakulembeze abamu nga ziringa eziyattackinga retired Colonel Dr. Kizza Besigye. Statement eya democracy nti tosobola tugamba nti democracy akola naye ng'ate obadde mu lwokaano wesimbyewo emirundi egiwera ena n'oba nga towangudde nga baga nti we believe democracy works. By that time ebigambo ebyo tebyakukwatako because by that time wali the other side nga Dr. Ali the other side. No, I was not the other side. Kabwe nkugambye nti mwali opposite. Okay, mwali buli omu yali ayina nali mu people power. Yes. Even that meeting where those words were uttered, I was there. But I met Doctor shortly after. Nga we came after, I met Dr. Besigye. Okay. Nga bwe gambye waliwo kye bayita group decision. Ng'ekibiina kikoze decision nekigikola ng'ebabayindinga mwenna oba bannammwe bakoze decision. For politics gwe mmanyi nze topapala nnyo ky'osobola okukola ekisooka to express your dissatisfaction. Nogamba naye musazeewo bwe muti naye nze sikola ki sikkiriziganya na kino siri ku mugendo kati you see a problem era nagirabako ne munnuupu ku nsonga ezimu ezaaliwo nti abantu abamu balina viewpoint bbiri ku nsonga ya Mathias Mpuuga n'omuntu omu gwe nalaba Medad Segona n'agamba nti Bobi Wine gwe president wange nzikanya naawe naye ku nsonga ya Mpuuga sikanya naawe basivudde mu pate tuba just tukanyiza ku kasonga ebirala tukola ki tukanya. So nze nsobola okuba bulungi nga ndi wa PFF nga n'abakulembeze mbakiririzaamu ku nsonga mpitirivu ninga n'ensonga emu gyesikanya nabo. So eyo function yali ku Africana eyo statement nayisikanya nayo personally. Ebirala twali tukanya why nayisikanya nayo ensonga yemu ne Mugisha Muntu bwe yali ava mu FDC yagamba mbu weesimbyewo nnyo naffe kola ki tuweemu omukisa naffe tuweemu. Now Besigye yali abagambye nti ebyobululu tebikyakola. Agamba twesimbyewo we have done everything together because Besigye
si yali alonda nti obululu bwe yafunanga bwali bubwe muntu omu emiliyoni 3 nedda Besigye si yabalanga obululu Besigye si yalina okulwana agende wonna akwate entebe yekka. It was a collective effort for all of us. So bwennema okutwala obuyinza it is not my fault nganze omu fault yaffe, it's all our failure. Kakati gwe bwongamba ate nveeyo buve yagamba nedda as a leader this is the plan B yali ataddewo n'aba outlining era nena gamba n'ekigambo kya kalulu kirina ebizibu bino nze ndowooza tuleme kugenda mu kalulu kano olwokubanga akalulu kaliwe katukagenzemu batubba bubbi ndowooza tukole kino kati bali ate bo tebamutegeera bagamba bugambya gwe vaawo ffe twesimbewo naffe tugezeeko twesimbewo naffe tukole ki tugezeeko kyekimu ne Honorable Kyagulanyi Ssentamu kyeyali agamba nti weesimbyewo nnyo ogamba otya nti tebikola oli kumwanukula yagamba nti ensonga etutwala ku ssomero is to learn from other people's experiences. Kitegeeza nti nze bwebanga neesimbyewo ne banziba emirundi 4 mukulu gwe kiki kyolowooza mbu gw'onoowangula. So Besigye tebamutegeera butegeezi. So statements ezo zaali just kutegeera Besigye. That is why up to now ffe twali tulowooza nti Besigye akyasobola okukkiriza okwesimbawo even ng'ali mukomera because Besigye baali bamunominatinzeeko ng'ali mukomera mu 25-26. So twalowooza nti even now ajja kusobola okukkiriza. Besigye yagaanye bamwegayiridde ne bamwegayiridde nti nabagamba ebyo byakumala biseera. I was clear. I've given you my time. Nembagamba nti options. Anti he said twamwinako ku show ya interviews wano. Nagamba nti tosobola kugenda mu kalulu akategekeddwa mwami Museveni n'osuubirayo obuwanguzi. Exactly. So that is the stand up to now. Ne twali twagala omunominating ng'ali mukomera. Yagamba nti options. Akakiiko constitution y'ekibiina eringa etamukkiriza in one way or the other wabanga ali ku kakiiko akaba eminent persons. Nedda ekibiina kyekisalawo candidates era ekibiina kisobola okutuula olukiiko olufuzi oba the organ, responsible organ negat nominating the candidate waffe ono. So esobola okunominating omuntu yenna ne contestinga. So it was mbate mukonaganye na semateeka wa kibiina kyalambika ate ekibiina kyennyini kirina abafuzi abakikulembera. So abakulembeze b'ekibiina sigamba nti avudde buvyeri neyetuuzaawo nedda. It was supposed to be a decision by party leaders abakulembeze b'ekibiina abaliwo naye Dr. yena abagamba nti kyange kiri clear akalu kano kakumala biseera. This is my stand. Mwabaagala okugenda mu byobululu mukole ki mugende. That is why wawulidde press conference PFF ng'egamba tulina abakandidates babiri be tutunuulira. Yo yagambye tebagenda kusimbawo tetugenda kusimbawo ngaffe naye twakola okukaanya ne ANT era gye n'omuntu yebbaamu endosinga ekibiina kye alabika yakyayagala okwesimbawo era yensobi wali dokita we yabagambira nti tukozese ekkuba eddala bano ne bagala tugenda mu byabululu ne babigendamu Nole yamugamba nti wesimbayo emirundi mingi ffe tulowooza democracy ekola era yamuddamu namugamba nti nze obanga onkulembera ng'olina gy'ontwala awala nsobola okukkiriza naye nga tugende wa byamakama sisobola kukkiriza kunkulembera because ebivaayo bitegera birungi. And I can tell you as the day follows night that Besigye is right. We do not expect, I personally do not expect an announcement from the Byamakama that any of the guys contesting other than Museveni has won. That is why nga Besigye, I strongly believe that ekigenda okuleeta enkyukakyuka mu ggwanga lino it will be other means plan B. Not the Kalulu. Not the Kalulu. Akalulu it should be tuyambako kumobilizing abantu naye nga twandibadde tuyina ekisambu kyaffe nga najoka yange wano nga njiterese nga ngamba nti kati wano bwozanya bwoti nja kuba ekisambu. So ekisambu wekiri tekiriiwo is the big question. So aba bagenda mu kalulu no problem. Nange ndi mu kalulu. Yes. Naye nze gwe nesimbye naye si yakabala era si alangirira mulala nze nja kusobola okuwangula nyingire naye yesimbye ku muntu alonda gwe agenda okukabala oyo tulina challenge
up to now is the issue area electoral reforms gitwabeerako ebbanga ddene nti the time we spent nga tuyombagana, the time we are spending nga twetegekera kana akalulu twalina okuteekako amaanyi mangi nnyo nga tulwanira electoral reforms nga tulaba nti at least waliwo semblance of a democratic arrangement nti bwe ngenda mu maaso wano neno process esobola okumpa kino tosaga nti onoonya answer 5 naye ng'oli ku 7+8 ate ng'onoonya 5 onootuukayo otya. Different formulas, yes, naye waliwo kintu kyolaba nga kino answer gy'oyagala togenda gifuna because of what you're seeing around. Katsoke tugendeko mukuwumulamuko katono nnyo bwe tukomawo otubuulire manifesto yo eyimiridde etya ku bwa Lord Councillor. Biki byogenda okuba ng'okolera abantu ba Kawempe Central era bakusuubiremu Kampala Central Kampala Central biki byogenda okuba ng'obakolera mu ssaawa yaffe ey'okubiri then tuke tuyingire mu mulamwa gwaffe ogw'olunaku olwaleero. Okulwanagana oba okubagana eri abaludde oluvuganya gavumenti tuli mu kwetegekera kalulu kabona ka 2026 obuzibu buli luddawa era miwaatwa ki egitanaba kubanga ate jiggalwa okulaba nti bano bakolaganira wamu ate okubaka enkyukakyuka gye baleeta bwoli awakadde bwekanaba katusobozeseza tujjako nako ne kukwatibwa kwa bana NUP kino kitegeeza ki eri abali ku ludda oluwabula gavumenti. Programu ekyali Mighty Drive tukomawo katono nnyo temuvaawo. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hey Teddy, have you noticed how little attention science and health issues get in the media? Totally, Edgar, yet science information is very important. Yeah, for sure. That's why the Health Journalists Network is here. How can they help? They are a group of journalists dedicated to advancing public understanding of healthcare issues through impactful reporting on health and science. Oh, really? Yes, they meet up every month with scientists and researchers, policymakers, and activists at the science media cafes. They then relay what they discuss to the public. Does that benefit us? Oh yes, very much so. This helps with health and science literacy for a healthy Ugandan society. Okay. I love getting informed about science and health issues. Health information makes all the difference between life and death. I'll look them up and engage them. That's great. They are based all over the country. Oh, okay. That's interesting, and they should be making real impact. They are empowering health communities through journalism. Journalists can save lives just like doctors. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Nkukulisaayo nnyo mu kuwumulamu okwo program ekyali ya Mighty Drive nze Princess Luwedde Lilian ndino omukulu Dennis Tumuhairwe era nga ono yagala kwesimbawo ku bwa Lord Councillor Kampala Central. Agenda kuba tubuulira manifesto ye eyimiridde etya era kiki oba oliawo ekyamuleetedde okusalawo ate era okudda mu lwokaano. Abamu balabyeko bagamba nti akalulu tekalina nnyo bibala by'amaanyi bye kaleeta naye ate ekyewuunyisa waliwo abakyakagenda waliwo abayingira process oba waliwo abatandika obutandisi. Ensonga zino atugambye nti azibaddemu okumalira ddala emyaka egiwera era asobola otubuulira ebyokulonda butabwe bizze bitambula. Omuntu yali yebuuziza kiki ekyamutanudde okubanga ate asalawo
okwesimbawo ku bwa Lord Councillor wa Kampala Central. So nsaba okozesa comment section, tekayo ebibuuzo, tekayo endowooza, nja kuba nga nsoma comments zo nga show yaffe bwegenda mu maaso. Mukulu Dennis, awo nyini bwe tuba tutandikira, kiki ekyakubagudde ku mulundi guno noga nti kanzireyo mu kalulu because okalabyeko engeri gye katambudde n'ekifaananyi ky'osiize mu ssaawa yaffe esoose kiraze nti oba oliawo akalulu tekalina nnyo mukakozesa for mobilization, temukasuubiramu nnyo buwanguzi. Yes, ekisooka nsonga si nnyingi. Nze byetusobola okukolera baana Kampala Central weebiri biyitirivu because challenges Kampala Central a constituency etwalibwa right now by Honorable Muhammad Nsereko. Challenges nyingi z'abasuubuzi, challenges za ababodaboda, abavubuka, ghetto, yes, different challenges mpitirivu weziri. Naye sijja kusuubiza nti nze ezo zesinga okuba nga azindeeta nedda. Esinga okundeeta fe abeesimbawo naddala abopposition kyenzikiririzaamu tuba tu advancinga bwa advancinzi lutalo era tukozesa kalulu kano ku mobilizinga. Tetunoonya binoonya mirimu nti gwobeera mobilizer ow'ekitundu ekyo kukiddako ffe kyetusuubira. Right now tulina challenge nga Kampala Central nga walaba ebyagwa ku mwala gwe Nakivubo wansi ng'omusajja omu actually ejjo lyabalamu enkuba yatonye ne gubooga ne guzibya. Omusajja omu eyeyita omugagga yagenda n'akwata omwala n'aguwamba n'atwala ettaka. Awo awantu awo waliwo waliwo acres eziwerera ddala nga 15 poloti hamu zatutte zolaba nga hamu. Manyi President Museveni yawandika ebbaluwa ng'amuwaawo naye tagendangawo wansi physically n'alabawo. Gw'ofuna obudde n'ogendawo nolaba abantu wali enclosed we yatwala ery'ettaka li very valuable. Eryo ttaka space ya ettaka lya Bannayuganda, ogw'omwala gwa Bannayuganda. Project yonna enkulaakulana yandibadde government egitakinga on nefuna sente obanga ezeewoza oba nekola otya oba ne partneringa n'omuntu yenna mu partnership arrangement. Naye banga bayinza n'oteekawo newe ekuba okubanga omwala ogwo gutambula ne gufulumira luzira bwe guti kati guyitamu bwe guti paka lubijja eri. So actually ne Namuwongo yonna so kati Nakivubo kyaneeyo ezo plots za Sakolinze in they are worth billions. Nti agenda kubikawo atlevelingewo ateekewo structure atandika okusolooza ssente. Nati kati yagamba nti ebintu bya government ebiseera ebisinga biriwaawo naye ate bw'abanga ye alina obusobozi bw'abanga yeesowoddeyo lwaki muli against that? Kati ekisooka actually okwongerezaako nnyo sorry yagamba nti omwalo ogwo ebadde efuuse ntabiro ya bumenyi bw'amateeka. Ababbi bangi abeekweka mu mwalo ogwo bw'otunuulira n'okuba nti gubadde gulabika bubi n'engeri ekibuga gye kibadde kifaananamu ate nga tuli mu kwetegekera mpaka za AFCON kuba nti Nakivubo Stadium of course kyekimu ku bisaawe ebyakakasibwa of course okuba nti sinabakukiriza nti AFCON esobola kugenda Nakivubo nga ne Kyani yalemedde okugendawo olaba Kyani obukyani yaganya okugenda Nakivubo sikiwa nti AFCON ekyasobola kugendawo. Ebyo bigambo by'omugagga hamu eyeyita omugagga hamu. Omanyi obugagga olina kubanga luyale toli mu mbeera ya bubbi kubba ttaka kutwala bya bwereere. Ne bw'abanga president omanyi ebbaluwa eyo yagiwandiika that means amukkiririzaamu okuba enkyukakyuka. Ani yayokya Parkyard? Simanyi oba oliawo. Omanyi abantu ssente ze baafiirwa ku Parkyard? Omanyi emirundi gye baayokya Parkyard? Baali bagiira ki? After bwe bamala okubokya bwe bavaawo who was the beneficiary? Yali ani beneficiary? Si Amisi Kigundu nga bagamba nti omuli overstated lukutte ne bazaawo bibaati ne basonda ssente ne baddizaawo abasuubuzi ne baddamu ne babokya emirundi 3 nga bajja bakwata bukwasi
muliro twagenda kulaba omusajja ataddewo ebizimbe asolooza ssente ekirala nina n'okukkiriza nti oyo si haamu yes kubanga abalinawo amaduuka bagamba nti receipt zigenda mu maanyi amalala ye ayinza okuba nga ali administrator oba manager so waliwo omuntu abba ettaka lya bannayuganda ng'ayita mu linnya haamu naye ate bw'abanga akola ekiyamba bannayuganda bonna tekiyamba ng'osolo totwala byabwereere you see ekiyamba bannayuganda gavumenti tewali muntu asinga gavumenti sente there is no particular individual that has more wealth and money than a government ate mu Africa naddala pozi ng'olese omuzungu ba Bill Gates n'ogamba ono asinga gavumenti sezimu mu Africa but eggwanga Uganda nti gw'oli individual eyo ogisinga sente then osobola n'okudonatinga ozibe oleete ebizibu because kati nalaba abakazi nga bafladinga emyala gikutte abantu emyala tekikyatwala mazzi you have blocked the drainage channels amazzi gayingirira abantu ng'ekigenderwako olina kimu kyokka kuzibawo oteekewo structure waggulu otandika okusolooza ezo plots are worth billions bwana amaze okuzimba waawo ajja kubasolooza obuwumbi bw'essente awo buli mwezi ate bw'abasolooza bamukambwe abanga yagula poloti ku ssente ze zino nsonga si za byabufuzi nga muganya okutunulira enkulaakulana mwe ng'abakulembeze zino nsonga za bubbi bwa ttaka obwo bubbi bwa ttaka bw'enkunalana because nakivubo kyana abaddewo for some time yes abadde open obumenyi bw'amateeka bubadde bugenda mu maaso abambadde bakolerawo erina kuba open Kampala ali mu lutobazi enkuba yonna etonya amazzi gakkirira wali wansi munkulaakulana y'ekibuga of course okusinziira ku plan omukulu hamu gyatulaze eraga nti okay amazzi gajja sigala gatambula wansi eno waggulu ng'abantu bakolerayo okimanyi nti ekibuga kiba ne physical planning drainage plan Kampala ina drainage plan yes ina drainage plan which is not funded by the government ekyalemedde okufandinga eyekwasa bino yekwasa biri ezimu ku nsonga lwakuba yagala kuyita mabega kozesa abantu baayo etwalewo obutwazi eyo chano tulina abakulembeze abaali badde amaloboozi g'abannakampala eyo chano bw'ogizimba bulungi ng'okozesa ssente za gavumenti zennyini era amakubo gazibikula oyinza n'okuteekawo actually ebimuli no beautifyingawo waba nga balungi nnyo nga wali open omwala bw'oguzimba just for example bw'ozimba omwala n'ogubikka if you cover that drainage channel enkuba netonyere wiki Kampala ebizimbe biggwa so eyo hamu plan gyaleeta plan gyaleeta yandibadde yeebuuza ku what is the original plan of Kampala what is the original plan of the drainage system in Kampala ye plan ya hamu eriemu yokka ekomaawo you see gwe bwolaba stream of water ng'etambula amazzi tegabeera wano toyinza kuplaningira amazzi wanooka waliwo gye gava waliwo gye galaga when you block this amazzi gafuna ekkubo kati amazzi gabadde gakkirira awo bw'otaga planingira bulungi gaba genda kuyingira mu mayumba g'abantu era nga bwakoze otya nga bwe walabye so ebimu ku bituleeta to advance the struggle against this thuggery and the theft nti ffe tuli mu lutalo Lord Mayor Elias Lukwago bwe yalaba nga hamu alina wasooka okwesenza ku ttaka ly'abakatuliki wali ku mwala bwe yeesenza n'amenyawo n'azimbawo akantu hamu na Lord Mayor n'ayita olukiiko n'aweza resolution mu kanso n'agamba bannaye omuntu ono akoze bino bino it is against the law n'agamba nsaba resolution ya kanso tumukwate bakansa ne bagasigwe mulimu gwaffe now nze mbeera wali ku City Hall omuntu bamusanga eri ng'azimba ne bamukwata ne wheelbarrow paka musikesisi yokot paka luzira in this case ham bamwandika n'omuwandike balwa mukulu tulabye ozimba sokulindeko jangu tutule why kubanga mugagga kyogamba nze nyinza okujja wano nosanga ili alinzo okusanga wano nga nasazeeko wano nga nayingidde ndandika kumbuza munange mbadde nsaba tutula tutya toyinza kwesenza ku ttaka eritali liryo ate ne batuula naawe on what so gwe kyanjawulo ki kyoyagala okukola mu nsonga eno oba kyanjawulo ki kyoleeta we must have a city governed by responsible people abagumu abatali corruptible because abaana bonna hamu yabawa ssente bakansala nti tebasobola kurezinga ddoboozi twetaaga balwanyi we must back up the Lord Mayor gwenkyakiririzaamu nti alina amaanyi alina ziiru erwanyisa abamafia mu kibuga abo bagezaako kutwala kino okutwala kiri paaka bagiwambi bagala kutwala paaka onu nagakatateddeko ka polisi akawandisa bodaboda muleete buli wa bodaboda ayite emitwalo 6 tubawandise simanyi tubagyeko ki tests simanyi tubakole ki
ebyekibbi byennyini policies z'ekibbi, you must have a leader who will not conspire with the thugs okuba to rob bannakampala naye ng'asobola okulwanyisa obubbi obuli mu kibuga. Kati ate yeetaaga bakansalazi abali firm and strong like myself. Endooliito mu bukulembeze bw'ekibuga Kampala. Bakansala abamu boogera kirala, Lord Mayor ayogera kirala. So nga ate n'abakulu mu KCCA nabo boogera kirala. Ati ku nsonga ki? Ensonga ziba za njawulo. For example, waliwo ensonga ng'eyo entono ya Hamu gye tutandikiddeko. Eya Hamu egamba mbu Lord Mayor alowooza kino, bakansala balowooza kino. Ensonga z'abasuubuzi z'abatembeeyi ku nguudo ne wesanga ate bakansala boogera kirala, Lord Mayor ayogera kirala, oboolyawo n'osanga nga ne KCCA yogera kirala. Oba oluusi abakulembeze eno Lord Mayor ne bakansalazi boogera kimu naye nga ate ne KCCA yogera kirala. Kati enjawulo eyo tosobola gyewala because technical staff bakozi ba mulimu mu kitongole. Politicians have to supervise them. Babeera nga bakama baabwe. Naye enjawulo obuzibu obubaawo nti olw'okuba Kampala yatwalibwa Museveni kati appointinga minister wa Kampala yarunning ekibuga kati appointinga executive director who is answerable to the minister. So ogenda okulaba nga ebintu byakola idi nga nammwe temubiyisiza ng'olukiiko. Kyokka ate n'abamu nga bagamba nti mwe bannabyabufuzi ensonga zammwe muyiziisaawo nnyo ebimu ku biremeseza n'ekibuga Kampala okubanga kitereera. Derive from the people. Abalonzi be bakama baffe. Omulonzi bw'alonda aba yakutumye wa interest zo. Kati oli Museveni gwe yalonda n'ateeka wali nga idi. Yo omulimu gwe guba kulwa aba answering wani ew'omulala ffe babosi baffe abalonzi ffe tuba mu interest z'omulonzi. So bwe ngamba nti kino kikosa omulonzi wange tinza compromising ku nsonga eyo mbeera firm ku nsonga eyo unless bufuna weak leaders who can be easily bought off. Yava ku gundi y'abalonzi be n'agenda ku side eri ya technical. Okusalamu ekirimi katono nnyo obukulembeze bw'ekibuga Kampala of course mu kukwasaganya emirimu ssaawa zino amaanyi gammwe nga bakansalazi matono nnyo. Ogenda kola otya ku nsonga efaanaganako bw'etyo? Yes, amaanyi matono naye KCCA Act eri clear. Just wakubanga waliwo abuse of processes oli n'agaana okugondera etteeka kirigamba KCCA Act. Actually Lord Mayor political head w'ekibuga. Then ate authority. Naye ate naye agamba talina maanyi nga Lord Mayor. Talina maanyi. Amaanyi ge gamugibwako. Amaanyi we gamugibwako. Nti roles baziduplicatinga. Weyandibadde akola supervision nga Lord Mayor w'ekibuga. Ate wesanga ba technical ate beefuze ate bamuteekako omuntu waggulu. Kati mukama wa Lord Mayor ate minister wa Kampala. Nti when you make wandibadde okola final decision naye ate oba ogenda okola decision ku bano ate nga minister wandika ebbaluwa ng'akola ki ng'asazaamu ebintu byo. So the only problem is the creation of the ministry. Ekibuga Kampala kyandibadde kikoma ku Lord Mayor nga yasembayo naye baateekawo minister ow'ekiwaani nti ono bw'akola ebikyamu muba mukyamugambako nga minister wandika ebbaluwa nga anyweza ebyono ebikyamu by'abakoze. Otherwise etteeka lyawa Lord Mayor obuyinza okusupervisinga ne governance y'ekibuga era yasupervisinga governance y'ekibuga yaleeta policies mu council ezivaamu emirimu egikolebwa abakugu oba technical wing era council yeeyisa ne budget w'osuubira nti bagenda okutambuliza because bakolerawo emirimu ED agikolera agijawa. Where does she or he derive the authority to do what she does? Alina kubijja mu council byeyisiza budget nga bw'aba agitemetemye n'ogamba nti kino health ejja kubeera mu kino kuno collections wano okuzimba enguudo zino nakino nakino. So bwe bakuwa budget nga bagikuwadde nga bagiyisa mu council ate gwe no divertinga. Now the issue is when you divert and you veer off what you're supposed to do as the technical person. Kati ffe wetuvaayo ne tukugambako then ataawo nodukire wa minister akutaase. That's the only problem. Challenge eri nti waliwo ambiguity in the law nti baleetawo omuntu omulala ate interfering ne powers za Lord Mayor oba olukiiko olufuzi oba even authority. Otherwise etteeka mu kusooka lyali ddungi nnyo nga bano bakozi balina kubanga bakola ebyo byokka ebikkirizibwa olukiiko oba abakulembeze abalonde. They must be answerable to the elected leaders. So kiki kyotwalidde banna Kampala Central nga Lord Councillor
before we cross over to the topical discussion of the day? No, Bana Kampala, as I told you, tugenda kubeera eddoboozi lyabwe. Nze ngenda kuba eddoboozi lya Bana Kampala Central. Nti sijja kuwulira nti omutembeeyi, ba boda boda, abasuubuzi bafunye ebizibu. Ate nange neekobaane ne technical ku kitongole okubalyamu olukwe. Naye ku lw'obulungi bw'ekibuga Kampala, ogenda kudrawing otya line ku kuba nti abalonzi baagala kino, naye ate ku lw'enkulaakulana y'ekibuga Kampala kino kye kyetaaga okukolebwa. Of course there must be order. Ffe tukkiriza mu mateeka. Okay. Era nze ndi mugoberezi era omugondezi w'amateeka. Anything that is easy within the law, really, ffe tuba tukanya nakyo. Okay. Bw'ebanga waliwo kinaakolebwa mu kibuga muno, kirina okuyitibwa mu tteeka. Ensonga mwe mugireete, mugiteeke mu lukiiko, tugikubaganyeko ebirowoozo, tukanye ku way forward. Bwe tojja kusinziira eri nga iddi, otekewo policy nga terina weeyise mu mateeka, tugikirize, tuba tujja giwakanya. Ezo policies ze tuwakanya, zezo z'ekiyaaye, ze bataddewo obuteesi nga tezirina foundation oba backing of any instrument. Okay. Tetuwakana buwakanyi. Naye ensonga zetugenda okukanya zezo ddala nga tetwazikanyaako mu lukiiko naye nga tulaba ate abakulu bazikola ki? Bazikola. Twagala enkulaakulana naye ng'etambula mu mateeka. Naye nga most importantly, ffe abantu baffe abalonzi baffe betuwa ekitiibwa era bebabeera bakama baffe tukola ku lw'abantu ennyabo. Okay. Neyanze gendooza ensonga za local government oba oliawo nsooka enzisimbe kaakati katono nnyo newankubadde abamu bagamba nti PFF amaanyi gayo gatadde nnyo ku nsonga z'eggwanga lyonna okutwaliza mu nsonga ate mu aba local government oba ensonga za local government ziringa ze batataddeemu nnyo mulaka. Yes, Uganda is under capture. I want to tell you that. N'abakulembeze bonna bagezaako kwamendinga buli tteeka okulaba nga bafuna engeri gye banyigirizaamu omunnayuganda. Kati n'omukulembeze omulonde omala omulonda n'atuuka eri nga gy'omusindise teri buyinza n'aba nga yali mu kulwana bulwanyi. So ffe tuli balwanyi. We are there. Soba nti abamu baba brandinga nti baguguba nnyo. But that is the system. Bw'otalwana then ojja kusanga omukulembeze nga naye akutunze, wamulonda naye akutunze. N'ekyokubiri, as I told you earlier, why we come is not really okukwata obukwasi ebifo. Nedda. Tewali sente zosobola kufuna nezikuggagawaza ku kifo kya kansala. Teziriiwo. Abamu balondebwa kubeera bakansala ne bafuluma n'eggwanga. Abafuluma bafuna kasita yafuna access as an official of government because oba mukozi wa government. N'agendako ku seminar emu-bbiri n'ayitamu. There is no much money. Naye ekitubeeza wali is really to continue lifting the voice of the people. Ate ekirala nga tumobilizinga. You must continue mobilizing the citizens. Okubanga really bategeera ebigenda mu maaso mu ggwanga lyabwe n'okubalwanirira such that bwe tuba tulina omukulembeze waffe nga ayina call yonna gy'akoze nagamba kati Kampala Central come tubeetaaga wano obenga you can manage actually to mobilize your people. No, tetuli mukulembeze kufuna bufunyi mirimu oba sente or something. No, we are here to support our people and basically that is it. Tuyingirako mu nsonga z'obwegassi bwa opposition. Oba none of this of that. Obwegassi oba obutegatta. Obwegassi oba oliawo n'obutegatta of course nga bw'ogambye. Tuli mu kwetegekera kalulu ka 2026. Naye opposition eringa erimu factions ez'enjawulo. Abamu bakubagana ne bannaabwe. Bano balina kye balowoozaako kirala, bano balina kye balowoozaako kirala. Abamu n'obutakkaanya na ndowooza za bannaabwe. Obuzibu buli ki? Muli selfish nnyo. Kakati ekisooka abantu balina endowooza nti abantu balina kwegatta. Si kituufu. The fact that nze nava mu UID nembeera wa DP nga ndi wa UID. As I told you, nali njagala nnyo Dr. Besigye okuva edda. Nesayingira FDC ate nali wa DP ayagala Dr. Besigye. Lwaki sagenda mu FDC nga nina bye ndabayo oba bye abaliyo besiri comfortable nabo. I was comfortable with some members in Democratic Party at that time.
nupu bwe yajja twali mu people power by default ne tubeera mu nupu. Now wali abantu ate abatayingira mu nupu olowooza lwaki ate nga aba opposition. You would think that now this is obvious. Babakiririza mu cause eri ya people power. Naye bwe yeeyubula nefuuka NUP abamu ne batako. But even waliwo ne people power twagitandike nga bali mu people's government nga tebajja mu people power. So it is just ideologies zezaawukana nti ebibiina birina kubanga bina ideologies ebikirizaamu n'ekirala ekyangu nnyo kyoyinza okugamba convenience. Oli n'agamba nti nze oyo simukiririzaamu simukulembeze wange, and that is a right, a right given to you by the constitution. Tewali agenda okukaka okubeera n'abantu butakola ki abantu abalala. So issue nti abantu buli omu ali mu kibiina ekyenjawulo siraba nga problem y'amaanyi. Problem wenjiraba bantu butakkiriza kukaanya kwebyo ebibaawula ne bagamba kati naye waliwo bitusobola okukaanyaako. As I had told you nengamba yes webale nti nze ekisooka sirina kuba mukwano gw'oluyale okukola naawe. Tulina kukaanya ku nsonga ezimu. Ekisooka nti tukaanya nti Uganda mulimu dictatorship, tukaanya nti mulimu obubbi, tukaanya nti mu Uganda mulimu effugabbi, tukaanya nti mu Uganda twetaaga okununula Bannayuganda nti olwokubanga ng'olimu esikolagana n'abaddugavu nti oba sikolagana na Baganda nti oba sikolagana na bankugamba eki nti ono ali bwati ono ali bwati ebyandigenze wabbali. I'm not in your party but now mwandi tuzenduga nti bwe tubanga tukanja ku bino ebina twandize ne twegatira ku bino ne tutuulira wamu ne tutula wamu ne tutambuza. Ebyo bikuyamba okwadvancinga the struggle. Naye obuzibu nti buli omu yeewulira eryanyi. Is it the reason as to why mulemeddwa n'okufrontinga one single candidate? Yes, kati oli yeewulira eryanyi. For example, waliwo ekibiina ekimu ekitambula kigamba nti ffe atali ku kibiina kyaffe ffe tugenda kulonda simbo ekyo emu. Naye ng'ate ekibiina ekyo kiri mu region emu n'ekitambula kigamba omukulembeze wakyo agamba nti atali ku kibiina kyaffe tetumulonda. Of course, example kankwe y'ekibiina kya NUP bagamba nti bagenda kusimbawo ba candidates ku mitendera gyonna okwetooloola eggwanga lyonna. Ate ekitali possible. NUP tesobola kwesimba Uganda yonna. Ekyo ekyogeza ku mumwa naye erina weegenda okusimba weeyina amaanyi. Eyina amaanyi gaayo. Eyina weeyina amaanyi gaayo. Eyina amaanyi gaayo. But of course aba candidates baba nga beesowoddeyo mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo oyagala babagobe because eyo tebalinayo maanyi. Anedda kyeŋŋamba bajja kubasimbawo obusimbi. Yusi okusimbawo obusimbi nakyo si kyamakulu nnyo. Ekyo kyabulabe nnyo okusimbawo obusimbi. Okusimbawo kiraga nti ekibiina kyongedde okusimba amakanda mu bitundu by'eggwanga. Olina okusimba ng'olina ekigendererwa. You must abantu osimbawo nikata omuntu musimbyewo ekabera mayido atagenda kuwangula oba musimbyewo katugambe akenava bampoze lango osimbawo omuntu elango nti nange nafunye power elango oba erukunjiri nsimbyewo obusimbi. Why would you? It is simple. Tula yitakena mutule ku mmeeza nge munange nze Kampala wano ninawo amaanyi mbadde nkusaba ompagire wano bwe najeera ngo nze kandeeta ogwe ngenda okubeerawo bwe nagenda erukunjiri nja kuba kwoyo. Dr. Besigye yakola ekyo yalinga mu Kampala nga wagira abantu mu opposition ngajja egundi Lubaga nagamba wano Kasibante Moses najja mu Kampala Central nagamba wano Lukwago najja Makinda nagamba wano gundi najja Kawempe nagamba Sebutwa Mutumba nga yalina obusobozi obusimbawo abantu bonna. Kati n'amaana n'agenda eyo mu Eastern Uganda n'aleeta ba Elisa Alaso n'agenda Lukunjiri n'aleeta ba Jackson n'agenda Kasese n'aleeta ba Winikiza. So nti bwagenda Masaka n'ajjayo bampuga baani. So what I mean nti omukulembeze ali ddala ku struggle. You cannot say nti nze kabo tabanga toli ku kibiina kyange sijja kuwagira. It's very dangerous. Era oyo ebigendererwa biba limited. Do you believe that numbers matter when it comes to a political party? Yes, politics about numbers. Kituufu.
but how much numbers do you have? Anti waliwo okulowooza nti olina numbers naye nga ziri limited. I want to tell you, abantu bonna balina amaanyi netegenkana. Omuntu ng'alina numbers mu region emu tayinza kwenkana na muntu alina average numbers mu region zonna. Tukogereko ku nsonga y'ekibiina ki PFF tekyafrontinze candidate this time round ku kifo ky'obwa president naye ate bagamba balina ba candidates babiri, General Gregory Mugisha Muntu ate ne side eno batunulira ku kibiina ki NUP. Newankubadde aba NUP bagamba nti baali bayogerezeganyako ne kiba nti kyalema okukkaanyizibwa ku candidate omu. Wano waliwo ba candidates babiri. Honorable Joel Senyonyi yagambye nti ebiba byakubuzaabuza bantu nti mulina ba candidates babiri be muli mu kubackinga up. Muyinono. Senyonyi asinga obunanfuusi. Sijja kugamba nti butamanya because amanyi. Waliwo omuntu ayogera deliberate nga byayogera abimanyi naye nga yeefuula tabimanyi. No, he said mwagezaako okwogerezeganya. Senyonyi tamanyi nti Besigye emirundi gyagenze ku kitebe kya NUP tagimanyi. Tamanyi olukiiko lwali ensambya, tamanyi byagenda maaso ku lukiiko lw'ensambya. Tamanyi what Besigye has been preaching to NUP. So PFF you are extending the hand in the first place. Okay. Besigye yasooka okugenda ku kitebe kya NUP. Yali akimayo kyera joininga pate. Okwagala okukolera awamu. Yali agala kukolera wamu. So Senyonyi should not just hide around. Ba NUP basalawo mbu bagenda kusimbawo candidates ku buli wamu. Era Honorable Kyagulanyi n'atugamba akomawo mu lwokaano. Okukola ki? Lw'okwesimbawo ku bwa president. Then akole ki? Akwate gwanga. Yes. Talina capacity. So ekibiina kyo bwe kibanga kisazeewo ne kigamba nti twagala tubakinge up candidate ono ne candidate ono. Idea yo gibayinga. Okuba ne ba candidates because waliwo enkolagano redde ne PFF baagala kuleeta NUP on board. No, kati ekisooka nga bwe nkugambye nti ebibiina byonna including DF, including Common Man's Party, including actually including UPC, including byonna ebyo bwe kibanga biri ku opposition nga byo bigamba nti byagala kujjako kukyusa buyinza government. Yes. Byetaaga okutuula wamu. Ekyo kyo it is obvious nti teba muntu yena akulimba nti tetwetaaga kwegatta. Era tewaliyo kibiina na kimu kisobola kulimba mbu kyo ku kyo kisobola okukwata obuyinza bw'eggwanga lino. Toyina structures, toyina na will. You must be seen. Abantu basoma just byafaayo. Abantu bonna batutte eggwanga. Kabeere General Yoweri Kaguta Museveni bwe era ajja mu kumuyinza. Yakola alliances n'abantu bonna. Yalwanira wano ate ng'alina abalala balina eri. So nti bw'oba otwala obuyinza bw'eggwanga tosobola kujjangwa ggwe a single person. Now obuzibu bwe tubufuna nti abantu abamu batunuulidde obufu. And they are using the platform they have oba numbers bwe zooyita numbers. Positioning as if, what is the word? Kweteekawo ngambe ntya beteekawo balowoozesa abantu nti bagenda kutwala ggwanga, but the intention is to get these positions. Aim yabwe, their target is these positions. Kakati ffe abaagala okutwala Uganda tugamba nti lwaki tetwegatta. So PFF yatandika omulimu gw'okwegatta. Yes. Ne reaching out to NUP. Ne reaching out to PFF. Sorry, to ANT. To ANT. ANT twasayininga. Ne tukkaanya. Tujja kukolaganira wamu. NUP ekyo kyalema. Why? Yeewulira eryanyi. Erowooza tetwetaaga. NUP erowooza teetaaga PFF. Bw'owulira Joel bw'ayogera alowooza teetaaga PFF. No, yagamba nti mwayogerezeganya. Naye mwalema okutuuka ku nzikiriziganya ey'omuggundu. Ensonga lwaki PFF egamba tulina ba candidates babiri. Era ye Honorable Joel agamba this is going to confuse Ugandans. Twogera ne ba candidates babiri. Actually twandabadde twogera ne ba candidates nga 10. No, Honorable Kaija yali ku mukutu ogumu n'agamba nti FDC for now yo temugyetaaga. Temugyetaaga kujja mu mukago guno. Munaye sagala kwogera bigambo bye saawulira naye
nze if you asked me yes nga nze nkudamu ekibuuzo ekyo unless bwembanga mpulira nga FDC bwembanga ndi convinced nti FDC ekyavuganya then nze mba sirina buzibu gy'involvinga nze bw'aba nze kati ebigambo by'omwogezi wa PFF ebyo sinabiwulira naye bw'obanga bw'obuuza nze now the issue is FDC ndowooza nti evuganya oba tevuganya. That is a debate of another day. Now, nze ekibiina kye ndowooza kivuganya gavumenti kyonna ndowooza byetaaga okwegatta birwanyise bigata amaanyi. Now, mu spirit eyo, that is how PFF engages with ANT and NUP. Kati NUP egyesamba nti yerowooza mubalina kugiwagira buwagizi. You see, they don't just support you. As I told you, background is very clear. Ensonga yaffe n'omukulembeze waffe egamba nti akalulu obululu in itself tekakyusa buyinza. Kati mwagala tubawerekere mu lugendo lwammwe olw'okufuna ebifo. That is wrong. Kyabunanfuusi. So jewera kimanyi bulungi nti bo baagala bagenda mu lutalo lwa kufuna bifo. Kati ffe tugamba nti ebyobululu byokka tebisobola kukyusa government. We need to have a wider conversation of how we are going to approach this. Kidala kye tugendamu. Tugenda mu bya bululu bya kukyusa buyinza oba tugenda mu bya bifo. So Ssennyonyi alina okutunyonnyola awo. Kye bali mu bya kutwala government oba bali mu bya kufuna bifo. Bya kukyusa bukulembeze. Ye message ba drive. Kati fu mukulembeze waffe Dr. Besigye clearly yatugamba nti ebyokulonda okugendewa byabakama si bye bimu kubikyusa government. Otegera bulungi ekyabyabakama okugendewa byabakama si akyusa government. So that wider conversation we must have with all players. Muntu jangu tubulire Dr. Besigye agamba mbogenda mu byobululu tebikola. Bobi Wine jangu tula wano. Dr. agamba nti byobululu tebikola. What is your strategy to take over the presidency? Zisinza kwerekera muntu agenda funa bifo. I am ready, by the way, to support and vote for Robert Kyagulanyi Ssentamu, myself. Naye we must know nti mission gy'aliko yakusuula jjajja. Mission gy'aliko yakutwala buyinza. Si kufuna abaka ba parliament oba n'abameya b'amagombola oba n'abakansala. Ye message gy'atugamba. Ekola ki? Ey'okukyusa obukulembeze bw'eggwanga. Kujjako President Museveni. Tayogera bwogezi. You must show deliberate actions eziraga nti gwe byoliko bikyusa buyinza. Kwe kuba nti yasimbyewo ba candidates ku buli mutendera mu bitundu by'eggwanga. Okusimbawo busimbi. Okusimbawo tekimala. As I told you nti FDC under Dr. Besigye yasimbawo abantu way before Bobi Wine came on the scene. DPS yasimbawo abantu. Okusimbawo tekutwala buyinza. You must be deliberate. Tell us. Ogenda kola ki? That is why nti kati bakyali mu malala. Ne time egenda tuuka antu babuuza twabalonze. Assuming all of us kale tukiriza nti mwagala tuleme kuwagira mugisha muntu kale tetujja muwagira tubawagidde bwe mutatwala buyinza tubakolere ki? Are you saying this because you left NUP? No, I am telling you because there is a problem I am seeing. Nti oli bwakugamba nti we are considering you and other forces. Gwe novel n'ogamba nti toyinza considering ababiri as you as God as one. Kati ye ensonga ye egamba nti ba candidates babiri bagenda kubuzaabuza bannayuganda. Musaleewo. You see. Musimbewo either candidate omu gwe mugamba nti ono yagenda yagufe gwe tusimbyewo yagenda tukwatira. Kati ebigambo bya Ssennyonyi olabamu ng'alinga agamba nti tubeetaaga. Yagambye mujja kuddamu mutuule zo tali sure wate kibeere kikeerezi. Ayogeza amalala. Omwana oyo alina amalala. Oyo mwana oba mwe muyina amalala. Ffe tugambye tujja nakusimbawo omuntu waffe. Tuli ready kuwagira gwe oba oli. That is an open check. It's upon you to choose. Musalewo mugambe. Tuchuzingira ku street. Jeno mugisha muntu either kati nawe tusaba olokano luvemu leka backing up this candidate. Nani subide. Kubakulembeza abali serious. Bwafuna open statement ngeyo. It is actually the most welcoming statement that can come from an opponent. Nkugambye fete tuliba NUP. Tuliba PFF. Okay. But the fact that tusobola okugamba nti tugenda kuwagira tusobola okuwagira owamwe. That is the most welcoming statement.
that can come from an opponent, that an opponent in the courts. Okay. Kubanga tetuvuganya NUP, tuvuganya NRM. Naye tetukanya na bano. That means nabo bonna balinga ba opponents baffe. With the atmosphere right now, don't you think mulimu kwevuganya mwenga ba opposition? Anti kakati be batuvuganya. Nze bwe nkugamba nti nsobola okuwagira. That means nti my heart and hands are open. It is up to you to say, okay, osobola okumpagira, nkole ki okumpagira. Okay. Dalanga bwobanga ddala obuwagizi wange obulabamu amakulu. Omuntu agamba nti tuconsideringa abakandidate babiri. Gwe n'omudismissinga outrightly. Kyekyobugwagwa kyenakalaba okuva eri omukulembeze. Alowooza nti mukulembeze ku level yonna. Ekyo kiba kitegeeza nti wakyaliwo immaturity mu politics. Abantu obuvunaanyizibwa tubakwasiza bunene. Tebamanyi buvunaanyizibwa bwe balina. Message ya PFF. Of course eri mu kwegattira wamu n'ebibiina by'obufuzi. Very welcoming message. Okusimbawo candidate omune twalaba ebya TDA. Aren't we going to see the same things happening this time? And only fools don't learn from history. Nti omukulembeze wange Dr. Kyari agamba the reason why we go to school. You must learn from others' experiences. We must see what went wrong. Mwe muli fronting a message y'okwegatta. Yes, what went wrong in TDA. Naffe twalinamu interest in TDA at that time. Ffe tugambye, now we have decided. Okay. Tugenda kuwagira ku bano. Actually, ne twejja namufe okulaga omutima omulungi. Nti ffe actually ffe tetujja nakola ki kubeera mu contestation eyo. Ne tujja kutunulira ono. Kati omuntu agamba nti balondeko ngo bagenda okuwagira. Ng'akulaga nti takola ki takwetaaga. That's the most immature statement that can come from a leader. Alowooza bagenda kutwala buyinza. Kyekiri kyegambye ekigendererwa kyabwe kutwala butwazi bifo tebali mu kutwala buyinza. Because as day follows night, I want to assure you, NUP tesobola kuwangula Lukunjiri. Tesobola. Teinaayo. Tesobola kuwangula Lango. Tesobola. Okitegeera. So, kakata to wa UPC. You have not reached out to UPC. Ugamba ngenda kusimba ku buli omu. Ekitegeeza ne Kabalo ogenda kusimbawo. Of course ng'ekibiina ky'ebyobufuzi kyonna. Nedda. Because tomala gasimba. Okay. Kyabulabe nnyo okumala gasimbawo. If you can have a coalition, abantu mukanye nabo nga bakkiriza n'okubawagira. There is no reason lwaki osimbawo obusimbi. Tetusimbawo obusimbi really. For what purposes? Okay. Kati awo twebuuza ensi yeebuuza ekigendererwa kyo mukulu kyekiriwa. Abantu bagambye bali wedo okuwagira. Ate obavuma buvumi. With the opposition fighting itself right now, kubanti munasonga mono olunwe oli aganya okolagana nono. Don't you think muli mukuwa President Museveni leeway okubanti avayo n'obuwanguzi come 2026? Kyanaku nnyo. Kyanaku nti it comes to that. It's very, very sad. Nti this amateurist behavior n'okulwanagana mu opposition, it will only come to that. Tosuubirayo kirala. Nti when you're not united, nga temwegasse, you can never take power. As an individual, buli omu alinamu weaknesses. Wali abantu nga begambye abagamba nti nze sironda Besigye. Nze Besigye simuwagala. And that is a fact. N'ate atayagala Besigye ate ayagala na Museveni. Then waliwo omuntu agamba nti sagala Museveni n'ate n'Ekyagulanyi sikola ki? Simuwagala. N'Ekyagulanyi sijja kukola ki? Naye bw'alaba Kyagulanyi ng'ali ne muntu oba ne Besigye agamba wait a minute. So bano bakaanyiza mupango ki oguli wano? Oyo omuntu bwakulaba ng'oli ne Akena, oli ne Bobi Wine, oli ne muntu, oli ne Lukwago, agamba nti wamanno kati bano batuleetedde ki kyemuleese. Kati kyemubawa message gy'obawa kyangu okugikola ki okugipiikinga. Naye bw'ogamba nti gwe as an individual ogenze by yourself, mukulu tosobola. Okay. Because Besigye yatulaga wano byonna yabikola according to me. Nze ndaba yabikola. Yabikola naye obubbi obuli wano. Wetaga united forces. You need united forces to manage, to handle this monster. We have a monster. Onabeera nga
because Museveni fears competition. Okuvuganya obuvuganya. Even before you kuvuganya. Okuwagira obuwagizi. Nebeera crime. He monitors our phone calls. He monitors our movements. Nti omuntu tasobola kubanga awagira opposition n'aba nga akola mu government. Genda mu government zonna institutions. Abantu abawagira opposition bali ku bunkenke boogera mu bwama. Taswagwera openly. Because these are state resources. These are government establishments. Tuli bana Uganda. No opposition muna Uganda. Omuntu yandibadde asobola okuwagira opposition n'agenda mu office ye eya government. Because government does not mean you Kaguta Museveni. Government is us. Yes. Lwaki omuntu abawagira opposition n'omuyiganya n'omugobane ku mulimu. Nti omuntu asobola okuwagira opposition n'abeera ku mirimu egya government. Omuntu asobola okuwagira opposition n'okugiwagira actively. You become victimized, arrested, all these sorts of things. So nti mu mbeera nga tudiringa n'omuntu afaanagana bw'atyo. We must be extra cautious and serious. These things of joking around. So why should Ugandans trust you as we are heading for 2026 general elections? Nga embeera already eri mu kulaga nti opposition temwagala kwegatta. Mu butaagala kwegatta buli omu kati ali mu kuformingawo kibiina kya byabufuzi. Buli atakkaanya na munne aggulawo kibiina kya byabufuzi. Ugandans should not trust us. Ugandans should trust themselves. We come from the people. Tuva mu bantu. So gwe mubeereyo n'ogamba nti gundi agenda okukola ku bintu byange, ku bizibu byange. Weekaabire. Nati gwe basindikayo okubeera eddoboozi lyabwe. Anti kakati. Ku nsonga ezibaluma. Omusindika wa. Mu lukiiko lw'eggwanga olukulu. Wafu. Wawambe. Parliament iyo mpambe. Tumusindise ku kanso. Wawambe. Kanso mpambe. Parliament mpambe. Yona gy'osindika bawambe. So it's up to you. Omulonzi ateeka okwebeerera mu Uganda alina okumanya responsibility. Abantu bonna bokwasa. That is why omuntu omu akugamba binkwase n'amala abikuddiza. So wabanga buli wamu wawambe olowooza tomusindisa kuwagira NRM? Talina kuwagira NRM. Nedda tekate NRM lumbe. Because bw'ogamba nti buli wamu wawambe ani yawambawo? Situkaawe ejje mu bunnya. Atya? Muna Uganda ateeka first of all to demand. First of all, tegere kizibu kyolina. Okay. Understand the challenges at hand. Omanye nti okirize nti tulina challenges zino. Obubi biki. Then now oku atagane ne banno. Omukulembeze omu supporting mu struggle y'okwenunula. Okay. Nja kuwa ekyokulabirako ekyangu. Abaka ba parliament bayise etteeka twalyogerako eri emwanyi. Eri ebintu byabufuzi yinza okuba nga likosa abakulembeze byabufuzi. Yes. N'etteeka eri emwanyi lyali likosa omulimi Omunayuganda. Bannayuganda balina osituka. Because bamemba ba parliament be baweereza bali mu buwambe. Etteeka abasooka ne baligoba Museveni n'alizaayo. By force. Yes. N'abayita mu State House, n'abawa ssente, n'abatiisatiisa. Laga mudde muliise. Nena ati bannayuganda bonna tebasobola genda mu tteeserezo ly'eggwanga. Tebasobola kudduka genda mu parliament y'ensonga lwaki basindikayo abakiise baabwe okubeera amaloboozi gaabwe. You see, just important that the leaders did not mobilize. Okuyamba okumobilizinga. Okay. Naye nze bwe nzija mu parliament ngamba nze kuteeka naye nzija n'abalonzi bange 100 baze kulundaba obanteesa biki. Nomala n'abalonzi 100 abantu 100 muba n'abalonzi bameka baze ku parliament. It is very simple. Etteeka terisobola kuyita etteeka eryo. So yes, tuli mu buwambe, but there must be public participation and engagement. What is kati muwa kugwange lifanaga bweriti ng'otrusting omukulembeze omu Dennis agenda abeerewo yekka nga tomutunuulidde. It is simple. Kyova nti bakansala abo abawa ssente ne bakyusa ne batunda ebintu byonna. Nga bw'onzika ku nsonga eno ddala tukoneko ku nsonga y'okukwatibwa kw'abanna NUP kuli mu kugenda maaso ssaawa zino. Waliko mu kibiina ekyo. Boolyawo n'oba nga wavaayo watandula ebigere okudda mu kibiina ekirala. Naye ebigenda mu maaso ssaawa zino, of course okwetaba mu dduyiro w'ekinnamagye, okwambalanga, of course okwagala okwefaanaanyirizaako ng'abakuumaddembe ab'ekibiina ki NUP.
yeno strategy gye mwalina oba yeno design gye mwakola yeno engeri y'okuzoganyamu gavumenti? Nedda, mikwano gyange bagwa mu trap. Mikwano gyange bagwa mu trap aba NUP. It was not called for. What wasn't called for? The parade? That parade was not called for. It was useless, irrelevant. Tena yaina mugaso ki? Tewali mugaso gwa parade. Tewali musango kwetaba mu parade eyo. Tewali musango gwe bakola. Tebalina musango. Even those drills tezirina musango. Omusango gwe babaggulwako saawa zino gwa kwetaba mu drills wakinamaji. Ante nkunyonnyola. Okay. Tebalina nsobi gye bakola kwegata mu parade. Nekyali kyabuje gukola parade eyo. Nti nga bwe nkunyonnyodde ono dictator awulira obuwulizi nti owagira opposition n'akugoba ku mulimu. Awulira obuwulizi nti obadde oyimba ng'owagira oyimba Kyagulanyi ne bakukwata. Kati ate omuwa ensonga endala lwaki akunywereza ddala? Oba eno naye yali part of their ideology oba leadership style? Nedda. It was a very, very amateurish move. Yali gundi ya kijega. The drill yali ya kijega. It had no purpose. Bw'oba oyagala kuzoganya, there is ways we do it. Deliberate. Abantu abo twali twagala basanga ku Kampala Road. It is simple. Genda mobilizing abantu bagenda nti banaye mwenda tuyike ku State Square. Bwe tuka ku State Square tubagambe ekiddako. Umfocho kuba kwa chambi ekijega. What was the drill for? It was just for self oba mobilization oba kwesanyusamu. So, tiwali musango first of all. Kukola duiro. Eyo agusimaje. Amaje tugamanyi wegabeera. Amaje gabani n'emundu. So bino byabufuzi oba kutekesa mu nkola mateeka. It is politics. Tiwali mateeka gali awo. It is purely politics. Politics nti ono ye aba ayagala aba anoonya bunoonya wakukwatira. Akunonye akusange mu nsobi akukwate. But don't you think nti n'abantu abamu Lilian? Yes, sir. Omumbeja. N'abantu abamu be bakwata. Tebali kuduyira eyo. Babagamba bugambi. Okimanyi nti nsobola fuluma wano. Ngenda ku police negamba nti Lilian ankubye mukyala bamuyita Lilian Luwedde angubye. Yes, sir. Nebagamba yakubidde wa nenkola statement yange. Nebagamba kale. Ne bampa ka reference ne bajja ne bakukima. Otuukayo n'owoza ng'oli munda. N'ogamba nti munaye. Sinamukuba kaleeta obujulizi nti kale ddayo tewakoze eki tewamukubye. Honorable Sanyonyi yatugamba nti deputy we Alex Waiswa Mufumbiro teyali kudduyiro. Kisoboka. So oli nkugambya iyo mulimu gwe yagala kukola ki kuzikusuulamu. Kati ye agamba kati Kawaiswa ako kakutentya Kawaiswa ako. Kati kankateeko ko kino. Kakati ate bafunye webakwatira. Kyokka ate ye mukyala Kaija bamugamba egimu ku misango egyamuguddwako kwe kuddukanya essomero eritali mu mateeka. Kaija mukwano gwange twali naye mu UID. Era kyayita mukana kalungi. Kana ka struggle. She's very devoted to the struggle. Kyakola akikiririzaamu. Okay. Unfortunately, nti essomero lyagenzeewa certificate bazitutewa. That is the logic. Nti bwembanga ndi mukwe, for example, kitwale nti omuntu ali waka ali mu instillinga discipline mu baana be. Baana bo ubagamba this is the routine. You wake up at 7, you go to the bathroom, actually wake up at 5. Nzogamba kati nze discipline yange 5. Sawa 11 tuzukuka. Abaana myaka 5, 11 soka ntukola duyiro n'obetoloze kikomere ennyumba enkya noka kati kusenya kati kola breakfast by 6:30. Breakfast ewedde njagala wano nga musoma Bible kusaawa emu mbagala mudiro nga musoma Bible nga mazo kulya nga mukoze bino nobango batademo routine and discipline intended actually gwengo ine bigendererwa byo lwacho yagala okuguruminga omwana wo bwotyo. That is personal grooming. It does not infringe with anybody's rights. Oli mu nyumba yo okola bibyo. Kakati oli adukanya somero lye. Bani bayingiridde. Awo nyine wenjagali akosezani mbulire somero lya nupu likosezani.
oli just takueleza kibuuzo kino nga tunatera okuwunzika. Why do you think NUP ba food soldiers baayo bambala bwe batyo? Because Brigadier General Felix Kulaijaga nti bw'oba oli civilian sigala ng'oli civilian, ate lwaki oyagala okuba ng'okola ebintu ebyagala okwefaanaanyiriza ebyabannamagye? No, it has two folds. Omanyi oyo omuntu bw'ayambala bw'atyo nga bw'olaba oyo bw'ayambadde engatto ziizo kirina buubwo, it is a mobilization, balina n'ennyota. It is a mobilization strategy. Kakati olaba ekifaananyi kirabika bulungi nnyo ekyo. Abantu bajja bakyagala, then n'abajoininga different people. Kati it inspires, that image inspires. Bw'olaba abantu batala informations, omanyi amagye ago amagye bw'olaba police waliwo police gyensinga okwagala ekuba bandi obalabye kakati waliwo abalinako ennyota, but they look nice, obalabako obuzibu. Kati ekyo kinspiringa bangi okubaga nti amaani kiri awo. Ate kati bw'obanga oli civilian, bo bagamba bw'oba oli civilian stickinga ku byaba civilian bye bambala, toyambala byagala kwefaanaanyiriza. Yes, anti ongabe lwaki NUP ekikola, it is a mobilization tool. Okay. It inspires. Abaana babanga basimbye line bwe batyo nga bw'obalabye bali mu sululu moja, bali nga abasajja bakuba bandi abo bakuba bandi na formations nogaba na iki kino ng'olaba entambula enyumisa. So it even inspires you oba oli awo kujoininga n'amagye. So this inspires people to join that movement. So it is a mobilization tool. Okay. Unfortunately obuzibu obukirimu nti bali bakanywa omusaayi bakiraba ne bagaa kati bano bagala kutuwamba, even when oba oli awo oyinza n'okusanga bano tebalina plan, tebalina kiddaku, bayinza okuba bakomaawo ne baddeeka. Actually abasinga abaana abo boolaba ovulo bazireetera mu kaveera azambalira ku kitebe n'atuuka wali nayambala bulungi n'akola bw'ati just kunyumirwa. Ne kati oli kanywa omusaayi atya nnyo. Due to time tugenda kwatuwunzikira wano, but what does this mean erimwe abali especially ku Luda opposition as we are gearing up for 2026? No, it is sad. Kiraga nti just tulina kwebereramu. Okay. Kubolinga byamugana nti you must understand the task ahead of us. We must understand that we are not in jokes. We are not playing. This is not a game. My brothers out there, all our laws and tuli mu muzanyo, it is not a game. Okay. Surely. So tulina kumanya the task ahead of us and understand how to deal with the challenges. Tuleme kwerimba kulowooza nti tuleke trivialities. Waliwo obuntu nga ddala busonga ddala. Okay. Tumanye nti bannayuganda ddala balina obuzibu beetaaga kununula. Tulina bannaffe be bakutte abeetaaga okujja mu makomera. Okay. We must take the challenge, the task ahead of us very seriously. Tumanye nti eggwanga litunulidde era lyetaaga buyambi na bununuzi. Okay. Kubanga yeffe tuliwo. Anti omusajja ajja kubeera eri obuzibu abeereyo n'atamanya nti ye yaliwo. Kati genda tunula muganda wange nga Joero noza abaddeeka mukyalawo namuganda kati okimanyi nti gwe eggwanga likulinamu essuubi noza yeesekerera mukulu teweesekerera. Joero Ssennyonyi no message ya Joero nti teweesekerera. If baba kugamba nti munaye eggwanga likutunulidde, yes gwaliwo, act up, grow up and offer leadership. Alina kyatakoze ky'omubanja Joero azannya nnyo omuzannyo mungi. He is not serious at the job. Alowooza byakusaaga abeera mu muzannyo olabanga amalala. Oba serious oyagala abeera atya? Ekyejo kingi omuzannyo mungi. Oba mungi. serious oyagala abeera atya? Ensonga z'aba political prisoners azitutte ku floor ya parliament. You see, manyiko mikwano gyange egimu nga gyasoma art. Kyangu nnyo okujja no acting nga noddeeka n'oseka busesi. Sibula abatulabe. Be serious. So abatulaba naawe omumbeja neyanziza nnyo ne muganda wange Dennis Tumuhairwe senior management mikwano gyaffe abadde wano ku kamera neyanziza okunkyaza. Bana Kampala Central yenze Dennis Tumuhairwe owamwe owedda tubina nnyo abeeka mocha ab'omu Kisenyi 1 Kisenyi 2 Kagugube Bukesa kitamanya ngamba ebyalo byonna ebiranya Ukololo na Kasero tujja. Okay. Neyanziza nnyo
neyanzeege akuddira mu luyimba taluwoomya era ebigambo byesaagala kubaako kigambo nakimu kyennyongerako wabula okubategeeza nti akaseera kali bakatuuse weewaawo mumulabiranga ddala omukulu Dennis Tumuhairwe ku bwa Lord Councillor Kampala Central. Njagala kubebaza bwe tutambudde abakomentinza abasharinze tweyanziza nnyo tweyanzeege. Njagala kubasiibulira wano ate n'okuba nga mbagaliza olunaku olulungi tusinkana omulundi ogujja mweraba. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.